Na mtazamaji, shukran sana kwa kuzichagua na kuzienzi taarifa zetu jioni ya leo. Jina langu ni Fiona Kenga na nisaidia katika meza ya lugha ishara, jina lake ni Josephine huko. Kuna mengi ambayo tumekuandalia, lakini kwanza tupate vipasho. Na kwenye vidokezo, kamati ya seneti yafika katika hospitali ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta kuzungumzia utata wa uongozi. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei asema serikali imeanza mikakati kwa ajili ya mavuno ya mahindi. Tunakujuza kuhusu shule ya sekondari ya Rongai, Kaunti ya Nakuru, inayojivunia kuwa na mamia ya mifugo kando na ukulima wa mimea wa kupigiwa mfano. Mwanamke wa miaka 31 huzunika baada ya mtoto wake wa miaka 18 kugongwa na lori lililobeba taka kwenye shimo la taka huko Malindi. Na mtazamaji, kumbuka kuwasiliana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Twitter, YouTube, ambapo tunapatikana @Lookuptv. Tuma jina lako, rafa yako, unatutazama kutoka wapi, kutoka kaunti zote 47 na hata ulimwenguni, ndiko tunaisoma rafa hiyo kadri tunapoendelea kukupatia taarifa hizi. Tukianza, taarifa ni kuwa baraza la magavana likiongozwa na mwenyekiti wake Gavana Anne Waiguru limelalamikia kufanyiwa marekebisho kwa sheria za serikali za kaunti bila kuhusishwa kwao. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Ian Keitani, magavana hao wameisuta idara za serikali kwa kuhujumu majukumu ya serikali za kaunti katika idara mbalimbali ikiwemo sekta ya kilimo. Akizungumza baada ya mkutano wa faragha wa baraza la magavana, mwenyekiti wa baraza hilo Anne Waiguru ameisuta idara ya ugatuzi kufanya marekebisho kwa sheria za serikali ya kaunti bila kuzihusisha kaunti hizo, huku akitaka marekebisho zaidi yatakayohusisha washikadau wote kufanywa, haswa baada ya uamuzi wa koti kuhusiana na uhalali wa bodi za kaunti. Council notes that the State Department of Devolution reviewed the County Governments Act 2012 without the involvement of the county government. Yet this is a critical legislation in the implementation of devolution. However, we welcome the move to review the Act to conform to the judgments of the court, which declared the county development boards unconstitutional, amongst other critical issues. We note that there is need to undertake a more comprehensive review of the Act to address the emerging issues in the course of its implementation since the advent of devolution. Akililia idara za serikali kuhitilafiana na majukumu ya kaunti, Waiguru amedokeza kuwa baraza hilo linaunga mkono uamuzi wa mahakama ya juu kutohalalisha kubuniwa kwa mashirika ya kiserikali bila kufuata sheria, wakiitaka bunge la seneti kufanya marekebisho kwenye sheria ya kubuni mashirika hayo ili kuhakikisha kuwa mashirika hayo yanabuniwa kihalali. We note with concern the continuous attempts by national government departments, ministries and agencies to claw back on devolution from time to time, especially on devolved functions such as markets, housing, lighting, water, provision of fertilizer and seeds in the agricultural sector. The Council welcomes the recent High Court judgment, which declared the establishment of the Kenya Tissue and Transplant Authority to be illegal. This is a victory for devolution, as it sets precedent on the establishment of parastatals that undertake devolved functions vid legal notices. We call upon the Senate to initiate amendments to the State Corporations Act 2010 to ensure that it aligns to the devolved system of governance. Magavana hao wameitaka Wizara ya Ardhi kusimamisha tangazo la kuanzishwa rasmi kwa mradi wa maendeleo ya soko, wakidai kwa jukumu la maendeleo ya soko ni jukumu la serikali za kaunti. We acknowledge the correspondence from the national government through the State Department of Housing and Urban Development advising counties on the implementation of the markets development program for the next 5 years. For the avoidance of doubt, the development of markets in the country is a fully devolved function under the 4th schedule of the Constitution. As such, the program should be implemented by the respective county governments through conditional grants framework under the law, as we have done in the KIPES program. We therefore request the ministry to suspend the planned advertisement and task our leadership at the council to engage the Ministry of Lands and Public Works and Housing and Urban Development to agree on the modalities of rolling out this project.
Mkutano huo wa magavana umefanyika takriban wiki mbili kabla ya kongamano la ugatuzi linalotarajiwa kuanza tarehe 15 kaunti ya Uasin Gishu. Ian Keitani, Lookuptv. Naam, shukran sana Ian Keitani kwa taarifa hiyo. Muungano wa Azimio One Kenya umetaja majina ya upande wao kabla ya mazungumzo na serikali. Kati ya yaliyotajwa ni pamoja na Kalonzo Musyoka, kinara wa walio wachache bungeni, Opiyo Wandayi, Eugene Wamalwa, Amina Mnyazi na Okongo Omogeni. Brian Amwai na maelezo zaidi. Huku pande zote mbili za kisiasa zikijiandaa kufanya mazungumzo ili kuleta amani nchini, muungano wa Azimio umewatambulisha wanachama wake 5 ambao watawakilisha katika mazungumzo hayo. Wajumbe hao wataongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka, huku kiongozi wa wachache Opiyo Wandayi, Eugene Wamalwa, Okongo Omogeni na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi wakiwa wanachama wengine. Kambi ya upinzani ilisema timu hiyo ina maagizo ya kuzungumzia masuala 5 muhimu. Hizi ni gharama ya maisha, ukaguzi wa uchaguzi wa mwaka 2022, uundaji upya wa IEBC kwa pande mbili, ushirikishwaji katika masuala ya kitaifa na heshima ya vyama vya kisiasa kwa mujibu wa katiba. Upande wa Kenya Kwanza pia unatarajiwa kufichua timu yao ya wanachama 5 kwa kamati ya wanachama 10. Azimio imeshikilia kuwa msimamo wao unasalia kuwa hakuna mhusika katika mazungumzo haya anayeweza kudai haki ya kuamua kwa mwingine ni nini cha kuibua na kile kisichopaswa kuibuliwa. Azimio ilisema wataheshimu masuala ambayo upande wa Kenya Kwanza utazungumzia wakati wa mazungumzo hayo na wanatarajia wafanye vivyo hivyo katika masuala yao, huku wakitaka shughuli hii kuchukua mwezi mmoja kuanzia Agosti mosi. Mazungumzo hayo ambayo yatawezeshwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo yanatumainiwa kuwa yatasuluhisha migogoro kati ya Azimio na serikali, huku wa Kenya pamoja na viongozi wa kanisa wakikaribisha hatua hii. Mazungumzo kama haya tumewahi kuwa nayo hapa awali na hatukuona matokeo yote mazuri kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida. Haya mazungumzo yamekuwa mwaka baada ya kila mwaka tukipiga kura tunakuwa na haya mazungumzo, negotiation, maandamano. Baada ya negotiation na kukaa kwa meza moja, mwananchi wa kawaida hajapata lolote kutoka katika hayo mazungumzo. Mambo ya handshake ya Mheshimiwa Raila Odinga na Mheshimiwa William RUTO, rais wa nchi ya Kenya. Tunasema mambo ya hiyo handshake tunasema ni sawa, kwa sababu Wakenya kweli, kusema ukweli, Raila kitamba toke aende kwa barabara, Wakenya wameumia sana. So tunasema ya kwamba hiyo handshake itasaidia Wakenya. Wanaosema kwamba wale watu waliepigia RUTO kura ndio Wakenya kuliko wale walipigia Raila, wanakosea inji na wanakosea katiba ya inji, kwa sababu ukweli ni kwamba sisi sote ni watu wa Kenya. Wakenya pia wametaka gharama ya maisha kupewa kipaumbele, huku wakililia amani na suluhisho la haraka kwa shida zinazokumba taifa. Naomba rais wetu wa nchi yetu awe mtu ambaye atasikiza wananchi wanasemaje, kwa sababu bidhaa ya vitu katika nchi yetu kweli ni vitu ambavyo vimeongezeka na wananchi wanalia, nikiwa mmoja wao. Brian Amwai, Lookuptv, Nairobi. Naam, shukran sana Brian Amwai kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele, kufuatia ombi la wanafunzi wa matibabu wa Chuo Kikuu cha Kenyatta kujaribu kutafuta suluhu ya kudumu kwa minajili ya kufaidika na huduma na vifaa vya hospitali ya rufaa ya Chuo Kikuu cha Kenyatta, kamati ya afya ya Seneti hii leo imezuru na kukutana na uongozi wa pande zote mbili zinazozania umiliki wa hospitali hiyo ili kubaini ukweli wa mambo. Stanley Lugaria ametuandalia taarifa hiyo. Vita vya ubabe na umiliki wa hospitali ya mafunzo ya rufaa ya Kenyatta na Chuo Kikuu cha Kenyatta imedhihirika bayana hii leo baada ya kamati ya afya ya Seneti kuzuru shule na hospitali kubaini chanzo kikuu cha tofauti. From the visit we have gathered information very useful to our committee in making our report that is going to be submitted to the House. And we promise that we are going to complete our report so that decision makers can act
after we get all our findings from all the stakeholders. Kamati ya afya ikiongozwa naye Seneta Jackson Mandago iliwasili na kuzuru kwenye sehemu wanazosomea wanafunzi wa kimatibabu wa chuo kikuu cha Kenyatta kinachoongozwa naye naibu chancellor Profesa Paul Wainaina kabla ya kufika na kuongoza kikao cha bodi ya hospitali ya mafunzo ya rufaa cha Kenyatta ikiongozwa naye Profesa Olive Mugenda. Our prayer is that although we would like to have our hospital back, for now, can we start using those facilities? Usimamizi wa chuo unalalamikia idadi kubwa ya wanafunzi wa kimatibabu ikilinganishwa na vifaa walivyo navyo, uhaba wa madarasa na majengo za kusomea utabibu, uhaba wa nafasi za kuwapea wanafunzi wanaofanya kazi wakisomea udaktari na ukosefu wa maabara ya wanafunzi. Hata hivyo, bodi ya hospitali ya mafunzo ya rufaa ya chuo kikuu cha Kenyatta ilikuwa na wakati mgumu kuelezea mmiliki wa hospitali hiyo na ni vipi shule ilinyang'anywa wazo lake la kutaka kuwa na hospitali ya mafunzo na rufaa kwa wanafunzi wake. And the board said we write, we attach the MOU, and we wrote, and that never happened. But now that it has happened, Honorable Senators, even tomorrow, if they arrange when the students come back, the students can stay. Baadhi ya masuala yaliyoibuka ni vipi hospitali ilipandishwa kuwa hospitali ya rufaa ya 6 bila shule kufahamishwa, ni vipi wanafunzi wa utabibu hawajapewa fursa kutumia majengo na huduma za hospitali. Bodi ya hospitali ilitakiwa kuelezea ni kwa nini kwenye vikao vyao wanakosa wawakilishi kutoka chuo cha Kenyatta. For the training, for the students who are not graduated from the center, the training institution is one that writes. So we kept asking for you, and in the records there are so many letters, I think 2 or 3 letters we have written, to say why don't you please go have KU evaluated so the students can come. Hata hivyo, bodi ya hospitali imekana vikali madai hayo na kusema kuwa uongozi wa shule unafanya kuwe na ugumu katika kuhakikisha wanafunzi wa chuo cha Kenyatta wananufaika na huduma na vifaa vya hospitali hiyo wanapoendelea na masomo yao ya utabibu. Visiting Kenyatta University and Referral Hospital together with Kenyatta University over a petition by the students, medical students of Kenyatta University, and the core matter in that petition is about the access of Kenyatta University medical students to use this facility in their learning. So we've just made a visit to university just to familiarize ourselves with the facility itself, and also get submissions from the university and also from the hospital board and management. That is exactly what we have done, and you know, as a committee we cannot comment more than that until we conclude our report and make our submissions to the House. Wapiganapo fahali wawili nyasi ndizo huumia, huku mzozano wa umiliki baina ya chuo kikuu cha Kenyatta na hospitali ya rufaa ya Kenyatta ukiendelea kudhihirika. Wanafunzi wa chuo hiki wamejipata katika njia pande, lakini sasa kulingana na kamati ya seneti ya afya, huenda suluhisho la kudumu likaweza kupatikana, kwani sasa limeingiliana kuwataka wamiliki ama viongozi na wamiliki kwa jumla kuja pamoja kwa minajili ya kupata suluhu ndiposa wanafunzi wakaweze kufaidika. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Shukran Lugaria kwa taarifa hiyo. Mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei amedokeza kuwa hivi karibuni serikali itaanza kukarabati mabohari ya bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao kote nchini ili kujitayarishia kwa mavuno mengi ya mahindi. Akizungumza katika kanisa la AIC Kotaret, kaunti ya Uasin Gishu, Kosgei amesema kuwa katika muda wa miezi miwili ijayo, uhaba wa chakula hautakuwepo tena nchini, kwani serikali iko katika harakati ya kuongeza mavuno ya mahindi. Because I think in another 2 months, shortage of maize, shortage of food in this country will be a thing of the past. Aidha, Bwana Kosgei amewataka wakulima kutodanganywa na wafanyabiashara wakati na kuwashauri kuhifadhi mazao yao katika bohari za NCPB kwa muda wanaotaka, huku akisubiri bei nzuri sokoni. Utunze mzuri, tunajua kwamba njaa itapotea. Ya pili, utapata pesa ile unaweza kujisaidia, kama ni shule, kama ni hospitali,
kama ni kupanua, kununua mashamba, kama ni maendeleo ingine au lingine, itakuwa mzuri. So sisi kama serikali tuko tayari kabisa kuhakikisha kwamba mkulima amesaidiwa ili afanye kazi yake kwa njia mzuri. Koskei amewataka wakulima kutumia mbinu za kisasa za kilimo ili kuongeza faida kwenye uwekezaji wao, huku akiwahakikishia kuwa serikali itaanza awamu ya pili ya usambazaji wa mbolea hiyo ya ruzuku kote nchini hivi karibuni. And in fact, we can see the impact of the fertilizer subsidy that the government introduced early this year. We can see production, we can see the kind of yield that we are expecting. Zaidi ya hayo, Koskei alisema serikali ya kaunti na ile ya kitaifa itaboresha barabara katika maeneo ya kaskazini ili wakulima waweze kusafirisha mazao yao hadi kwenye bodi ya kitaifa ya nafaka na mazao, na kuwa serikali itawasaidia wakulima kuanzia ngazi ya uzalishaji hadi usimamizi wa baada ya mavuno. We are going to ensure that all feeder roads, the ones that the county governments are going to do, the ones that the national government through KERA are going to do, we repair them, we ensure them, we ease the activities around agricultural areas. Stella Kilonzo, Lookuptv. Na kwenye taarifa ya tanzia, mwanamke wa miaka 31 anahuzunika baada ya mtoto wake wa miaka 18 kugongwa na lori la kubeba taka kwenye jaa la taka eneo la Mayungu, Malindi na kumuua. Mama huyo sasa anaiomba serikali ya kaunti ya Kilifi kuingilia kati na kumsaidia. Jane Mwango, mama wa watoto 7, amempoteza mwanawe wa pekee Daniel Thomas katika ajali mbaya kwenye jaa la taka. Hii ni baada ya lori lililokuwa likielekea kutupa taka katika eneo la kutupa taka la Malindi kumgonga. Mnamo tarehe 28 mwezi wa 5 nilipigiwa simu akiwa mjomba wangu amekanyagwa na gari ya kaunti. Nilitoka kule kufika nikamwona mamake akiwa ameanguka chini na babake wakilia hapo. Mjomba alikuwa amekanyagwa sehemu ya kifuani na watu wa Timboni walikuwa na ghadhabu mpaka ikawa shida kubwa mpaka gari ikachomwa. Mwango akiwa amejawa na huzuni alishindwa kuzuia machozi akitazama picha za mwanawe, akisisitiza kuwa mwanawe alikuwa tumaini pekee. Hata hivyo, anamuomba gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro kuingilia kati na kumsaidia kupata haki, kwani ana watoto wadogo wengine wanaomtegemea. Mimi namuomba Mung'aro anisaidie kwa hili jambo ambalo limempata mtoto wangu. Mimi hata hivi leo tayari siku ya leo nimeshinda tu na mahindi zote ni kama zilifekwa hapa kwa maafa. Si kupata mahindi, ni hizo miti zimesimama tu peke yake. Na niko na watoto wadogo wananililia. Hii hali ambayo ilikuwa sijaanza hata kutoka kwenda kujitafutia. Aidha, mzee wa kijiji hicho Franco Mshenga naye amelitaja tukio hilo kuwa la kusikitisha na kudhibitisha kuwa si tukio la kwanza kupoteza roho ya kijana namna hii kwenye jalala. Tumechoka na hii hali, kwa hivyo hii mambo iende mpaka huko juu, iwaguse hao wajua haki, waangalie haki zetu. Kwa maana tumekaa muda mrefu na hatujajibiwa. Tumechukua namba za manager wa mabati ambaye ni wa municipal, chifu nini, ameenda hajarudi tena hapa. Sisi tumeachwa kabisa. Kwa hivyo tunalilia haki tafadhali. Kama inawezekana basi mambo haya afike mpaka huko juu, tuangaliwe namna gani. Huyu mama amekuwa kafadhaika sana. Hadasa Crystal, Lookuptv. Naam, shukran Hadasa kwa taarifa hiyo. Kwenye rafa zenu hapa, Godfrey Olwatch akisema is watching with me. Hi Fiona, looking great, keep it up. Mwalimu wangu huyo wa sekondari. Solomon Mohamed akisema hapa ninatazama kutoka Naivasha. James Kinywa natazama kutoka Nairobi. Tumechoka na hadithi za siasa, suluhisho yake itatoka lini? Naam. Haya, huyo ni James Kinywa. This Simon akisema watching live from Meru. Naam, shukran sana This Simon kwa kututazama, na pia vile vile shukran sana Godfrey Olwatch kwa kututazama. Kwa sasa mtazamaji, mimi na mwenzangu Josephine huko tutakuwa tunameza mate kidogo, lakini katika muda usio mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Hivyo basi usiende mbali.
The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Karibu mtazamaji, tuendelee kukutaarifu. Kwa miaka ya hivi karibuni, kilimo kimezidi kutowavutia wanafunzi shuleni, kwani baadhi ya malengo ya shule nyingi imekuwa kuwapa wanafunzi wao mafunzo ya ziada. Shule ya wavulana ya Rongai Agritech katika kaunti ya Nakuru ni mojawapo ya shule ya kupigiwa mfano iliyo na mifugo na pia kilimo cha mimea. Mwanahabari wetu Juliet Chepkoech na maelezo zaidi. Ikiwa karibu kilomita 20 nje ya mji wa Nakuru, shule ya wavulana ya Rongai Agritech inajivunia kwa utendaji wake wa kilimo ambayo umetenga na shule zingine. Shule hiyo iliyo katika shamba la ekari 30, kati ya hizo 12 zikitumika katika kilimo. Shule hiyo aidha inajivunia kwa mifugo mbalimbali pamoja na kilimo cha kabeji, sukuma wiki na mboga za asili ya Afrika. Our school is very unique in comparison to many other high schools we have in our country. We incorporate teaching or enlightening our boys with agricultural skills together with covering their curriculum just like other schools are doing. Huku takwimu zikionyesha kuwa wastani wa miaka ya kulima nchini ni miaka 65, mkurugenzi wa shule hiyo Paul Anderson amesisitiza haja ya kuhamasisha upya vijana ili kuchukua kilimo, huku akitaja kwa walimu na hasa wale walio katika kilimo wametwikwa wajibu wa kuwavutia vijana wa shule za msingi na sekondari katika kilimo. The current generation of young people, most of them, they are born and raised in the city. So they don't have the opportunity to do these bits of farming, whether it is animal rearing or crops husbandry. And it has helped so many young men because those who have passion for farming, after they finish Form 4, they don't even proceed to a tertiary institution because already they have been given the skills that they need
in farming. Kwa miongo mitano iliyopita, mkurugenzi huyo ameweka wazi kuwa shamba hilo limeendeshwa kwa kujitegemea kama biashara, huku ikirejesha faida ya kuvutia kila mwezi, kwani wafanyikazi katika shamba hilo ni wanafunzi wa shule hiyo, ambayo amesema imechochea hamu ya wanafunzi hao katika kilimo. We are able to run the school with the subsidized school fees because all this work that the students do, we have input and we have output. The output is consumed in the school, and what we get in excess, we sell. Form 1, they work with the animals. Form 2, they work with the crops. And then when they get to Form 3, because they have both experience of animals and crops, they become the managers. So they also get managerial skills. And then when they get to Form 4, because it is their final year, we give them, or we allow them enough time to revise for their national exam. There is a challenge of unemployment. But with what we expose our boys with here in our school, we empower them such that when they live here, even when they will not be in a position to be employed out there, they have skills which they can use and they can employ themselves. Francis Mureithi, ambaye alikuwa msomi wa shule hiyo, alielezwa kufurahishwa kwake baada ya usimamizi wa shule hiyo kuchukua hatua ya kutumia shamba hilo kama njia ya kuwawezesha vijana kuzingatia ujuzi wa vitendo unaohusiana na kazi wanaohitaji katika sekta ya kilimo. The white collar jobs are no longer there, but what we have now, if you have that idea of soiling up your hands, raising animals in the field, now definitely there is a reward at the end of the day in terms of the money you get after selling the produce. Toka hapa nili benefit na vitu mingi sana, sababu saa hizi nina farm na nimeweza at least kujua the time ya kupanda mboga, the time ya mahindi. Huku nchi ikielekea katika kilimo cha ubunifu na halisi, kufanikiwa kwa shamba hilo kufuatia juhudi za wanafunzi na wafanyikazi katika shule ya sekondari ya Rongai Agritech imeonyesha kuendelezwa kwa kupanda mbegu za kuboresha kilimo nchini. Instead of waiting to be able to be employed, you can employ yourself by use of these animals, crop animal or animal farming. Juliet Chepkoech, Lookuptv. Naam, kwa sasa tupate taarifa kutoka MSETO wa Kaunti. Biashara hao zaidi ya 400 wameapa kutafuta hatua za kisheria kusitisha mpango huo, wakibainisha kuwa eneo ambalo kituo hicho kulikuwa na eneo la kutosha la uwanja na kichinjio. Mwezi uliopita, kaunti katika notisi ilianza mchakato wa kubadilisha matumizi ya ekari 55 kutoka makazi ya bei nafuu hadi uwanja wa michezo. Lakini wafanyabiashara hao walibaini kuwa machinjio ya mamilioni ambayo yalijengwa na Benki ya Dunia mwaka 1980 yalihudumia mji huo, wakibainisha kuwa hakuna kituo mbadala. Sisi hatubisani na wao na hiyo uwanja ya chini. Kwa hivyo watu consider kama public, juu hii kijijio ni ya public, sio ati ni ya. Kwa hivyo ni kisigizio ya sisi tuondoke hapa. Hakuna stadium wanataka kujenga. Kutoka kaunti ya Embu, hatua ya baadhi ya wazazi kuvamia shule na kutatiza shughuli za masomo limewatia viwewe viongozi na washikadau wa elimu kwenye kaunti hiyo, na hivyo kuomba wazazi na walimu kuwa na njia mwafaka ya kutatua kutoelewana bila vurugu. Kama kuna shida katika shule, tafadhali tufuate vile utaratibu vile nitakikana. Mimi nimeletwa hapa na serikali usaidiane na nyinyi. Kama kuna shida ya mwalimu mkuu ama walimu ama shida yoyote, kuja kwa ofisi ya sub-county director, uanze na zone, kwa sababu zone iko karibu na wewe. Ukipata hakuna usaidizi, unaweza kuja ofisi ya sub-county director. Ukiona hakuna usaidizi kwa sub-county director, unaweza kuenda kwa county director, lakini usichukue sheria mikononi mwako. There should be no conflict between the community and the teachers. Na mwishowe,
huenda kiwanda cha Rivatex kikapata mwamko mpya. Hii ni baada ya kamati ya bunge inayosimamia biashara na viwanda tokeza kwamba serikali itaanzisha mazungumzo na shirika la AGOA ili kutafuta soko la bidhaa zinazotengenezwa na kiwanda hicho. Hatua hii italeta faida kwa wakulima na wakazi kwa jumla. And once they are accredited, the accreditation will open their doors to access AGOA markets. Cornelius Nyambega, runinga ya Lookup. Na baada ya taarifa hilo ninaambiwa na mwelekezi wangu mkuu Paul Karis kuwa ni wakati wa kukusanya virago vyangu na kuiondoka meza hii ya Lookup Taarifa. Jina langu ni Fiona Kenga, alikuwa akinisaidia katika meza lugha ishara, jina lake ni Josephine Ouko, na bila kumsahau Paul Karis kama mwelekezi wangu mkuu, na mzalishaji wa taarifa hizi akiwa ni Job Mwaura, James Kinywa, Jeremy Komo, wote waliofanikisha taarifa za usiku wa leo. Endelea kutazama vipindi vilivyosalia na usalie na Mwenyezi Mungu.